Okay, welcome back to another episode, and today we have a new guest, and that is Dawn, and yeah, that's it. We're waiting for our host. The main man. Oh. Main man, mkono zimeshaki hapo na arthritis. Main man, watu wanazeeka. Watu wanazeeka. Asante sana. Karibu Don. Shukran. Huyu Mike anaongea na mbaya. So kama uko hapo kuerada anarusha ana hitting low. Straight. So make sure you have Hizo vidole zako. hizi vidole that hands clean man. Clean one. That's not that here. Vidole zifanya kazi. Mbona mkono yake ikae kama saba? Yeah, uksana ziko chini sana. So mkono zangu zinakaa? Ni sawa. Kazo zinachimba miongo. Ni kama unachunga miongo na mkono. Nilikwambia unanianza. So yeah, karibu Don. Shukran. Tumekuwa na couple episodes hapa za sports, tuliangalia soccer juzi, tukaongelea dini, tukaongelea stupid mistakes. Stupid boy. Karibu niseme stupid boy. Yeah, that's so interesting. Yeah, stupid boy, stupid mistakes, then finally tuko naye hapa. USIU finals. Former. Yeah, so leo inakuwa just an easy conversation. Tunataka tuambie vile kwanza ulisoma wapi? Mimi jamaa alisoma kuna shule nyingine huko polling station huko. Napenda ni kusema. Inaitwa Nyangonya Kuu. Matamshi ni ngumu mzee. Matamshi. So Silko na hakija jina ya shule nyingine. Siliko tuambie. So natuambia mahali ulianzia rugby, kama hiyo sport ulianza nayo in the beginning, alafu from there tutaenda introduction of course, na tuambie high school ulienda, experience ilikuwaje from ulipataje introduction to rugby, and then from there we transition to campus of course. Then, of course, I'm aware that you had a short stint pale Kenya Sevens pia. Yeah. Then tutarevisit. Tafadhali tuelezee. Ndio usisahau kutuambia venye Vegas imekuwa juu unajua. Friday tunaongea tu na wewe mzima. Alafu unaona ndugu yangu kumbe niko peke yangu. Wewe unateseka peke yako. So shana tu kwa Nairobi. Tuambie safari imekuwa. Safari so nianze na gani safari ya Vegas. Wewe na Brian unajisifi local tourist. The local this international anymore. Here and there. Sasa zingine ni muhimu na tunaona kama hivi una decide. Maisha imekuchapa sana so acha kibao. Na unapiga job so decide because nikitumia tu kutakuwa na who's the second person. Wewe ndio unapiga simu no? No, but probably ingekuwa poa sana ingekuwa hiyo trip ingekuwa like complete, but ilikuwa shit smart sana nilienda hapo. Actually ndio naenda complete trip. That's that part. Na kustraighten sasa muscles. Unataka tupige diga kama Mtachoma. Hapo mtachoma. Hapana. Big up anajijua. Tutamuita show. Big up. And our time actually big up to so what introduction kuna watu wakujui. So okay. Manzi nikasema inaitwa Don Joro Omondi. Yeah. Hii Joro kwa introduction yako wewe si wacha. Hii Joro nataka kujua ni gani. But funny enough nimerealize msiote mwenye Joro ni sana nijua vizuri sana from back in the days nikicheza rugby because Joro ni jina nilipewa kwa sababu sema buka msapere so watu wako na mimi ni mjaka vile so niligetea jina Joro and then
nilikuwa Njoro Boys by the way. Oh, so Nilikuwa Njoro Boys at some point. That makes sense. So I think nilichapa to the gani when I did high school, but hii game nililearn through Brongo alikuwa anacheza rugby. High school Brongo alikuwa Maseno high school by the way. Alikuwa good schools na alikuwa captain Maseno. My boy kingela good schools. Si nasikia. Si mimi nimeshawaambia nilisoma ndio So nilienjoy game by the just class 5 or rather class 4 because nilikuwa naenda Brongo because kwa nenda visiting ya Brongo Maseno na alikuwa captain. But funny enough, not funny enough, Brongo bila alitoa billion yangu. So wengi sana confused na Billy the Kid, but yeah, so nililani game back in I think 2004 nilianza coach game. Maseno nikaenda Maseno coach game. Obvious wakitrain hapo wakipass ball na shanga hii ni mambo gani? Very mtani karibu na Maseno. Dude, Nairobi na travel all the way visiting 8 hours. Tumepanda hapo Akamba back in the days tumepanda Akamba hapo hivyo tunamshot tutachelewa visiting then atushikisha hapo kwa stage ya Maseno iko ni equator na so nililani game back hiyo time nilikuwa na watch then Brongo akamaliza high school akajoin KCB. So time KCB alikuwa triple Kenya Cup champions 2004, 2005, 2006. Alikuwa scrum up your time. So ni familia wa mimi. But mimi ni mrefu mshinda. So yeah, so nikawatch your game your time tulikuwa tunaenda literally nilikuwa na stick on the watch but yote nilikuwa nacheza ball. Anyway, I think kila msee alikuwa anacheza ball akiwa primo na hizo vitu zote. So then fast forward nikaenda high school Njoro as usual, nikaenda Njoro Boys. Njoro kuna kitu funny ili happen. Sisemi nilifukuzwa ama kuna kitu ili happen nikatoka hiyo shule nikaenda good schools naitwa Ayala. Unamani tuambie nini ilifanyika? So ideally mimi nikaenda high school mimi born town nimezaliwa Nairobi nimeshimesha mkaa yote Nairobi. So Kasa. So hiyo transition ya high school mafolks wangu walikuwa wana trip kidogo walikuwa wanaona huyu jamaa akisoma Nairobi atakuwa mwenda wazimu ama Neza sleep, atakuwa mfugo ndani. Wale wanaweza kuwa mfugo ndani. Neza kwa hivi so kulikuwa na transition. Ni kama walijaribu, ni kama ingekuwa mbaya. Kama sasa ingekuwa mbaya, wamecontrol. Niko sawa. Waliona dalili ya mvua. Wale 19 wakati ni shefa. So initially mimi nilikataa nilikuwa nasema mwanzo siwezi kusoma Ocha because born town hiyo time tulikuwa tu mafala. So buru. So Bugamba kanishoni nenda Maseno actually by the way. So mimi nilikuwa very happy nenda Maseno because Maseno ndo shule nimeona like nikigrow up with bro wangu. So nilikuwa very happy niko Maseno nenda Maseno. Little did I know tumefika Nakuru na tumebranch tunaingia msitu tunaenda sijui wapi. Nikajipata Njoro nikuisha tena form ni gani? Kuisha Anyway, nikakaa I think term moja ama mbili or something. Then I think raise so many complaints but my folks wangu don't understand sana na listening. So ila pale Vigas sidhani kulikuwa na options mingi. Ukarusha huko wakakuacha. Option ilikuwa moja. Unataka shule hapo uamue uchague. But ilikuwa good ride. Yeah, so after complaints nikatolewa then nikapelekwa Yala. So again story ilikuwa nenda Maseno but clearly sikumake Maseno nikaenda Yala then Yala I think to be honest Yala was the best thing that ever happened to my life especially because I feel Yala ndio introduced me to rugby. So Yala ndio kifua. Ni ukweli tunalole game. Bila alikuwa Yala kwa Maseno. Bila alikuwa Maseno. Alikuwa Maseno with there. So yeah, so Musa over there like to be honest because nilifika Yala mimi in education separate ways. Nimecheza rugby like high school yote nimecheza tu rugby then kuna msee hapa anaitwa Eden Agero. Big up Eden Agero. Eden Agero ndo actually nilimwona kwa pitch day one.
alikuwa mse small body tu kama mimi. Eden alikuwa shana mimi literally. Actually I think probably alikuwa shana mimi with very quick feet. That guy was just quick feet passes mimi. Eden alikuwa tu mnoma. So nilimwona katikati ya pitch. Nikata mimi naweza cheza hii game. Then big up Otis Dundos. Sijui kama mnajua Jimmy. Dundos, I think unajua Dundos familia wako mabro kawa ni. So Dundos ndo actually alini force technically into rugby. And then again Dundos ndo actually alinipatia jina Njoro. Wanasema mimi msapere na pia nimetoka Njoro boys na tukaelewa. Makes sense. Yeah. So you know in rugby form 2 I guess. Yale ilikuwa na master. Obviously kumake team. Nili school team nikiwa form 4. So form 2 yale ilikuwa na So kama form 2 ulikuwa unabebea watu githeri. Hata kumake squad ya kwenda hizo game. Ya kwenda nothing. Nini ilikuwa shule mwanzo kulikuwa na wasano. The only superstar big up Rocky Agupo. Mnamjua Rocky. Tulikuwa na Rocky daro moja. Rocky I think alimake squad pia. Ulikuwa classmate na Rocky? Tulikuwa classmate na Rocky. Rocky, Jinto. Nani tena? Sijui kama mnajua bro Lamek sasa. Lamek Dunde bro wake mbili. Dot kwa daro moja. Yalikuwa daro different but hao ndio walikuwa wote wa hiyo time. Walimake squad kitambo, walimake squad. I think in their earlier high school years. Life ilikuwa normal because position nilianza rugby as a flyer actually as 10 nikatukanwa hapo na push big up rest in peace push with the himself one of the best coaches of rugby. Alifundisha basics of rugby and I feel that's why also according to me na feel also skill wise tuko tu sawa tunaelewa hii game. So even when you join rugby nika make squad like school team form 4 also okay make the main team school main team nikiwa form 4 na ilikuwa 7 and it start always as 10 number 10 flyer and I think pia one of the memories niko nayo kucheza sevens because I think nilikuwa msa wa kwanza kutinga hasa kwa mtu kazi kwa kucheza team flyer because visa wagongo kama sijui kwa nini lakini sawa wagongo pia walikuwa na noma wanasema noma saa hizi ile time yetu bwana yale na Marcelo ndio ilikuwa lakini sawa wagongo wanakoga tu noma general big boys walikuwa big boys nani bro ya Forest alikuwa nani Horace tena bro Horace tena nimesahau Hike alikuwa sawa hiyo time nakumbuka tulicheza against haikuwa sawa sawa wagongo hata handball I think wanacheza handball I guess ilikuwa na walikuwa athletes by the way ilikuwa shule iko na athletes sana so hapo ndo nimecheza hiyo game sevens season poa sana tukaenda I think kadi nikamit akina the likes of akina Oje tumecheza nao huko Kisii High School tumetembea Western huko Kakamega Musingu Vihiga tumecheza nao sasa hivi tunashirikiana na Shamaho na hizo ilikuwa good times but manze tulikuwa tunapiga game ilikuwa hard ase Western kulikuwa na competition nyingine smart sana hiyo time and then kulikuwa na monopoly at some time like maybe tena beba kila kitu wana sweep everything but ilikuwa fun sana sevens and transition 15 hiyo term 2 tukashinda vitu but mimi sikuwa prominent sana sikushinda tumeshinda I think tulishinda provincial I think sevens 15s mwaka mlienda national sevens tulienda national 15s mwanzo mimi ndo nikiuza team nipo na 15s mwanzo mimi ndo nikiuza team no I think hata bila union the mwanzo uliuza because ilikuwa final play and then Will take matters into my hands at sana na kuchip and chase niende nipige because obviously ningetinga tungeshinda twende nationals but but ilikuwa very unfortunate because nilichipia ball ikaenda nje TJ funny enough alikuwa on our side to be honest because alikuwa ananiongelesha alikuwa ananiambia shika ball I think nilishika sikumbuke niambia shika ball rudi ndani sasa literally kama alikuwa ananiambia rudi ndani sitainua hakusema hizo words though but literally kama alikuwa ananisaidia wewe rudi tu ndani uende
but I think odds zilikuwa good. Mwanzo nilishika ball nikaendelea kukimbia nje kabisa, like it was clearly umsana kimbia nje na even though tulishinda, but ilikuwa ni important sana, ilikuwa memorable sana because my dad was there, he was cheering me up. Tena nasema repeat to Otula, sio kama mnajua Otula alikuwa ni mseno yake, alikuwa boys wa budangu sana. So him and my dad walikuwa hapo wakiwatch game and good memories because my dad alikuwa tukipigwa hapo hivyo, akanicheka but pia kaniambia mazio ni life. Unajua you win some, you win some, you lose some, na life na kwanga hivyo, you learn from it. And Bill, so yeah, manze, you know, journey short and sharp. yeah, high school graduate vile enjoying, vile nilicheza, yeah, ups and downs in tulikuwa nini. Yeah, Mike amekuwa akiniambia kuna a couple of questions za kuuliza hapa. Unajua mimi swali nataka kuuliza ndio. Impossible. No. Bila kutoka Vegas akamake it today. Akamake it podcast tayari. Tumeongea na wewe Friday. Kidogo na napiga simu. Niliona Tumeongea naye hata hiyo. Akipostile cha Guinness. mimi natoka job. Bas. Ilikuwa Friday. Ilikuwa last Friday. Unaona venye umefanya hadi nikaiona ilikuwa hiyo. So wacha niseme story. So Friday juzi recently tu hapa hivi. Obviously tumeongea kwa simu. Acha niseme part yangu kwa. So ndio ananipigia nikitoka job. Bro, family guy. Unapangaje? Nikamwambia mimi nasikia nimechoka but acha nifike mtaa nikwambie haya. Naona amepost picha ya Guinness baridi na sweat. Nasema okay. Tuko in wote, we are locked in pamoja. Sawa. Kufika saa 2. Buda. Saa 2 Metro booming ala. Metro booming ilikuwa jana. Hiyo ilikuwa Liberty Session. Nikasema ndugu yangu ameshali hapa. So hii decision ilikuwa quick fix, unajua nani lazima think on your feet. Lazima think on your feet. So I think after your call ilikuwa IG, Metro, mini fan wa Metro booming vibaya sana. So music za mob zake really bamba sana. So niko na hiyo unajua sio Saudi Eagle sio tunashikanisha. Shambao. Mashambao. Nilikuwa nataka ongea. Acha nikupigie story. Huyu jamaa. Acha nikwambie. Sasa huyu jamaa leo amenibeba kwa gari yake leo. Amenikujia, alafu ameweka old rap song. So unajua ngoja nimalize. Ameboeka trip nzima. Ngoja nimalize. Asikulala hapo. Unaona check, mimi sijaongea. Si wache nimalize kwanza chenye nilipenda fanya. So, huyu jamaa ameniweka hizi ngoma. Na yeye mwenyewe azivai sote shaka. Kizi kama kweli. Nilikuwa nangoja tu nifike hapa nilikuwa. Sasa penye umeleta hiyo story ya Shamao. Unasikia akisema ongea asikia hizo hip hop basi. Unaona kama ya mkangala. Nilikuwa sikiza kina acha tupa. Tufanye hivi. Song moja yenye ilikuwa inacheza. Hata muulize tu jina moja alikuwa anacheza. Ilikuwa old school crank. Ilikuwa deep hivyo. Old school crank. Ni gani ilikuwa inacheza? Sasa huo ulikuwa ni lollipop ya Lil Unaona basic wa lollipop ajira. Uongo. Huyu jamaa ameweka tu hiyo ngoma tukuje. Hakuwa na vibe. Yeah. But ilikuwa tu vibe ya Summer vibe. You are coming kuja na ile gari yake. Ile German machine fresh. Yeah. Safi. So hakuwa anataka akipiga muziki asikia ni watu wa kukuja. Akibeba kwa gari yake unajua ukubaliana kufungua dirisha. Si anajua. Na restrictions hapo hivyo. Na restrictions ni mingi sana. Anyway, so nilikuwa nasema story ya Metro booming. So niliona IG. Then nikaangalia tiko ni how much niko na ni saa tu. By the way, hii ni birthday wiki yangu. So niko na nini?
30 plus. Very young. Nimeingia 30 plus. Very young. What happened in my uncle? Extremely young, but very energetic. That's why nimeland. Yeah, you have too much energy. Nimeland hivi kama nimefika hapo hivi. Yeah, that was like Vegas, so uko na nguvu. So niliona hiyo concert then nikasema acha niende na say because DJ smart ni producer smart akona ma songs fresh hiyo ni kind of music ni musikiza hizo ndo mambo sasa zingine ni enjoy also mental health zingine na hizo ndo tumizo ni calm down nikisikiza hizo vitu so even though nili fly out nikaenda nikava good time. Vegas was amazing by the way. Mazema kwenda Vegas for a time. It's just amazing. Tafadhali kama unasema kwenda Vegas usiongeze wengine wetu. Sema mimi na wewe. Mimi tunatoka hiyo ni nini? Sasa huyu jamaa tukienda na yeye Vegas hata hiyo hii. Itabidi alipo mix na hizo old school crowds zangu. Atabeba bluetooth yake. Old school crowd fresh. Utabeba bluetooth yake. Yeah, so plan by the so plan in advance because planning inasaidia but Vegas ni fresh but hata sasa nataka kulaunch GoFundMe because nimesota mbaya. Shida zako ni different. Nipo na hali yangu. Hapo maana hali yako. I'm very sorry. But niko na nini? Niko na gunia rice. Hiyo inaweza nisaidia sana. Inaweza nisukuma at least enjoy birthday. Sio nakupatia gunia rice. Allah. Napika tena ukisikia unaweza kupikia mtaani. Unaweza kula. Become tu ni dish na kwa sawa. Mike sasa nyamaza tu anyway. Utasema chenye kuna story. Mike kuna story that you need story for another day. Probably for a different hour. So from Yala. Ukapata D yako safi. Smart sana, D fresh. Nilipita by the way funny enough. Okay, kwa maisha ya Anas. So nilipenda like tumesema sasa hivi kujitosa kwenye mapenzi ya kiolela unywaji wa pombe na mihadarati. So funny enough nikifanya KCSE by then nilikuwa msifu mbaya sana. So kuna nti yangu nakumbuka inaitwa prayer day ama prayer day. So auntie yangu alikam inakuwa week before exam and stuff. So nilikuwa hali motuti. So auntie yangu amekaa na ananisho wewe tu sijali wewe fanya tu hii exam then next year moyo ni repeat. Mimi kama mwenyewe ndio kuna ile sabia kurepeat high school in life. Mimi says mimi kuna vile na repeat. So kwa hiyo conversation nikashow mzee wangu na my mom because walikuwa hapo nikashow wenyewe kuna kwanga na campus fulani hapo because sisi tunaishi Kasarani so kuna wana campus fulani hapo nyuma ya Safari Park hiyo ndo shule mimi naenda nikitoka hapa hivi by that time square okay bwana join it or USIU so mimi nikimaliza form 4 so but then before I nifanye KCSE mimi nilikuwa najua campo inaenda me to be honest nilikuwa najua because nilikuwa chana kwa unaweza tumia akili yako usiwe ni tumia akili ya wazazi police station ilikuwa maombi police station maombi alafu mimi naomba mimi nilikuwa nasema nataka kufanya law nilipata JKUAT lakini nilipata JKUAT mzuri J-Town nilikuwa JKUAT kara my bad nilikuwa JKUAT kara yeah so your prayer day mimi nilikuwa nishajua like naenda USIU so nikafanya exam nikafail hapo nikapata C at least nilipata kujuju kiasi kabisa B ingine fresh sio leo wachopio na chocha ilikuwa fresh nilipata kabi anyway so transition to USIU nikaenda USIU August the following year nikaget USIU also pia msema ilikuwa another blessing in journey yangu tu ya rugby na sports ya line to be poa sana cause huko pia nikapata good people big up to Isaac Adimo Isaac pia tulikuwa naye Isaac ndio yala tulikuwa naye yala and then kwenda USIU bado players wazuri nikapata hizo USIU pia so nikajoin interesting story nimejoin USIU I think 2 weeks to that was all kwenda Paris kulikuwa na tour ya France sevens was all kwenda nini
Mimi mwanzo nimekaa ndugu yangu tumeenda nayo orientation. Tumefika hivi my dad mwanzo tata ndugu yangu hapa sana pateni. So akauliza ase kama kuna rugby, wakawaambia kuna rugby. Then Ndugu anakuulizia? yeah. Then tukaonyeshwa picha ya rugby penye iko. Funny enough tuliacha orientation mimi na ndugu yangu tukaenda coach. Tukaenda kuona picha ya rugby. Tukapata sana train mimi then the next day because orientation was saying I think a whole week. Says kumbuka I think a whole week or something. Mimi manze the next day nilipata nimeenda tizi. Hapo kidogo skills za yala zimeiva. So kulikuwa na hiyo kati ya kwenda sevens, kwenda hiyo tour ya Paris. Wait, you ilikuwa sio national team. You're national team. Good schools. Hiyo tu ni salute. Sip soda. Unajua unasema hivyo huyu jamaa nadhani ataenda national team ndio unaongelea. Mimi national team. Yes, national team. You say you invitational, yeah. Mmepangiwa invitation ya kwenda Paris. Paris, ilikuwa. But Jana washabaho. actually land obvious I'm new. Nimecheka 1-2 weeks. Yeah. Kuna big boys, unajua kuna hiyo Hujakuwa familia. So big boys ndio kwa kinani sasa hivi. Alan Omuka. Okay, tulikuwa na Alan Omuka, tulikuwa na Isaac. Oje alikuwa Oje yote wako amekaa. Moja alikam later on. Kulikuwa na kina Izo, kulikuwa na msanii anaitwa Tyson Zaka Ndune. By the way, Tyson I hope atawachi. Nikijoin SIU sijai kwa scared in my life kwa na rugby player kama Tyson. Huyo jamaa alikuwa na ties. Alikuwa na bro, atusemi ties. Ni quads. Wow. Omse alikuwa na kuku manze. Story yangu, miss you quads. Miss na quads. Dona kuna chopsticks hapa. Na chopsticks hapo manze. Unaona? Omse manze alafu tukaingia game I think akani straighten nia. Huyo jamaa alinipiga nikadhani nimekonkas. Alinipiga na hizo mguu zake. Anyway, Tyson alinijenga. Alipiga katika club gani hicho? Tyson alicheza Mwamba at some point. And actually your time pia kulikuwa na hiyo change. Generally Mwamba, siko sure kama nilipata, but nilimwona Mwamba at some point and then sijui kuliendaje. But nikijoin SIU pia niliget very nilikuwa like the junior guy, so nilipata very senior players akina Nate alikuwa captain wetu, jamaa poa sana. Also aliniguide sana na more appreciate hiyo team nilipata cause walitoa utoi ya high school. Walinitoa mapema sana in a very very early stage in my life. Walini-groom to a better life or how you can view life in a better perspective. Yeah. So walini-groom into that. You're saying it makes me starting immediately. Kuna ngeli tulikuwa tunaingia hivi. Hapa na wazito na kupeleka chuo. Ana mimi nilipelekwa chuo. Nilipelekwa chuo. Nilipelekwa chuo. Mbona sana nipeleka chuo? Sasa chuo mimi nilipelekwa chuo, maneno ya SIU ni cool kids, ni good schools mzee. Mzee nili Story for another day. It's a bit embarrassing. Tunaweza piga part 1. It's a bit embarrassing. Yeah, so even though nika join the campus life, nika get coach Amo pia alikuwa yala. Amos Agiro, amazing coach, pia alinijenga vibaya sana. So Amo pia alinichana sana to be honest, because your time nilikuwa na pressure mob sana kwenda club rugby. But Amo aliniambia you don't really need to go to like club rugby, just enjoy your campus rugby. Yeah. Then ukimaliza ndo sort of transition, which I think is one of the best. Una skip the necessary hurdles first. Exactly. Yeah. And I feel ilikuwa kitu poa sana, though in between ikiwa SIU mazenye nimechezea clubs more. Nimechezea tu Ombizo tu peke yake. Ndio huko anakaa. Sikuwa na guys, sikuwa msawa downstairs manzi. Ombizo tu ndo zitachezea, but nimetembea. And then pia nilikuwa part of pioneers ya Cabras Sugar. Oh. Tulikuwa na kina Cabras, game plan ilikuwa Alan Omuka na jamaa fulani alikuwa anaitwa Dindi wa Dindi wa Impala.
but na feel hiyo journey imekuwa amazing for me because nilikuwa nacheza na wase wachua kunishinda older players, so I instill so much wisdom and wanakuwa advice on nilikuwa na learn vitu mob sana kutoka kwa majamaa. So all through tumecheza hiyo game, sijaenda nilicheza tu the whole time SIU hadi nika graduate, undergraduate, masters pia nikafanya hiyo SIU, bado tulikuwa nacheza hapo hivyo. And then yeah, I think that's your transition yangu ya from high school to campus life. So nimecheza hapo like yangu yote nimecheza hapo USIU, and then jumping into different clubs, Queens at some point, Mwamba at some point, Kabras vile nimesema. Nimecheza timu gani tena? Kulikuwa hizi national team ulianza kuja na so national team, funny enough, maybe sijacheza national team per se, but nearly getting call up, I think 2015. I'm not sure kama ndio time ilikuwa ya Omondi Mude thing. Ile ilikuwa hiyo time ya Omondi Mude. So hiyo call up ilikama after tulikuwa tunacheza Floodlights. Ilikuwa Impala Floodlights, ilikuwa USIU versus KU finals. Hiyo mechi ilikuwa hard. Hiyo mechi ilikuwa hard. Ilikuwa mechi nyingine fresh sana. So university category. University category. So ilikuwa KU, USIU. Hiyo time manzee KU Blackbird, manzee hiyo team ilikuwa na master. Rocky pia. Rocky alikuwa na captain hiyo time, akina Lanya. Manzee Lanya alikuwa captain poa sana. Na hope anaendelea poa. Alikuwa player. KU Black ilikuwa na players of good sana hiyo time. So hapo ndo niliget your call up na Omondi there because nilikuwa nasukuma mechi hiyo time. Nilikuwa nafikiri ilikuwa my prime hiyo time. Then after game Omondi akanishow position gani at that time? 15, no time nilikuwa nacheza 15. So 15 na center, nilikuwa na switch mostly 15 na 13 hapo hivyo. So Omondi akaniita, tuka exchange to contacts, akaniambia we pick up this conversation. I think in fact transitioning to sevens your time. Then I can pick up that conversation the coming week. Yeah. So nilimusia too, but I never ever trained with the national team because I think your wiki tulikuwa commit na because you lazima coach. This is because sijai kwa national team setup. I think kuna not captain, coach wako, coach wa club, kuna sijui kama siko sure kama ni true, but tulikuwa na hiyo conversation ilikuwa inaendelea. And then I think Omondi akachuja. Hiyo ndio kulikuwa na siasa, sio alichuja ama resign, I can't remember. Akaenda watu. Akaishia, and I think hiyo ndio dreams zangu zilikuwa not really dreams, ilishia sikuwa chase. Lack of better, sikuwa chase tena join national team or so imono nilikusia, but then again I think you know that got to that to Paris, the SIU though. So the next next tournament SIU nilienda. The next one. The next one sana nilienda. So your next one kulikuwa, how was the competition there? Kulikuwa worthy competition or ilikuwa terrible? Hiyo is the hardest because for sure it's first time to the international. Tukacheza na main, I think main team ya France, ya France sasa. Wakiprepare very for tournament. Yeah, so alitutinga 14-0 first half. First 97. Inakuwa moto, unajua swali mimi. Tulikuwa tunashangaa nini nene. Because hiyo ball ilikuwa na raise kick off na inapigwa huko juu. Unachukua. Mnaweza mnaangalia hivi mnaona sana ruka tu juu. Omsea alafu ni kwa tona ni big. By the time analanda anapiga step 1 2 ako tries na mitinga. Kick off tena maze tulipigwa. Maze okay tulishinda tu game moja, but ilikuwa one of the best experiences for me. Yeah, because we have to learn so much. But nilitinga, I think we got to press score and nilitinga ile kada hapo hiyo video. So wanasemanga ni heri lose kwa field, but msi lose kila kitu. Sasa hiyo tena, hiyo is story for another day. Hiyo nimesema tu. Tulipigwa, but
Manze tulipiga sherehe. Sherehe hakuwa shinda. Hapo tulishinda. Kawaida ya Wakenya. Tulipiga sherehe nyingine hatari sana. And kuna msee hapa mkosho wake ana kitu anaitwa Ongati na ndio atanicheka because that's the first time tuliachwa na flight as a team. Sherehe. Team. Wakati mmoja. Ongati akisikia story kwa sababu ndege. But no. Ukianza kusema mambo ya kupata flight. Usiseme Ongati. Yeye ni common. So ameweza kwa ndege so penye wanasema watu kumiss flight sema tu Ongati mtajua chenye inaendelea. So sike tuliachwa ndege juu ya sherehe. Na kuna wase fulani walikuwa wanataka kukula kuku. Labda tulikula kuku. Sasa tunapika kuku France mwanze kupika. We have kupika. Nilikuwa nimechoka na mkate na hizo mabageti, hizo food funny man. And then I'm just not used to it. Last time at McDonald's, manze McD to make my fries. It's not even tasty. Manze mna dish mnapiga lap around the block. Manze manze. Maybe do something kupika kuku manze. Na hivyo ndio tuliachwa na flights na kwa nini kuku ilikuwa inatoka sana? Sasa tunafaa and then culture show kind of juu so chikasa hizi summertime vile ni 9 p.m. na jua imewaka mwanzo. Unaona bado ni mapema. Yeah, si tuko on time mwanzo. Hivyo ndio flight ilituacha. I think actually tulifaa kwa gates I think 2 hours to take off. Si tumefika I think an hour or or something. So gates imefungwa. Because it was very painful because I think tulikuwa tunaona ndege taxi na like business class na wase kama walikuwa na kama wanafunguliwa nyinyi ndio mko economy mazee mjipange una choose battles zako hivi mjipange sasa what happened so you in Paris in terms of flights and all so we have to stay in Paris another day. I think we stayed for a night or two. Emails ikatumwa back to USIU I guess kulikuwa na some issues back and forth, but part of they didn't have an option. They had to pay for flights then. So we have to pay the to have to repay because I think kuna clause ukiachwa na ndege I can't remember but kuna clause I think late something it's not before. Mulikuwa wote ama mulikuwa wangapi? It's a whole team. Whole team. Let's a whole team. Hiyo jibu ilikuwa dedication. And funny enough, pia tuliacha hapo tukaanza kupiga drinks hapo kwa airport because tulala airport. Ni hoteli shaisha. Tulala kwa corridors. Manze tulala chini, literally on the floor. Kwa tulala chini kwa hoteli. So after hiyo wakaconverse na USIU then I think tumadol tukalipia flights zingine. But here you go after I think we spent like 2 nights in Paris again though tukatoka tukarudi mtaani but yeah interesting so another question ukiangalia the kind of setup ya varsity rugby pale mtaani what do you think could be done better and what do you think is being done better? That's a very interesting question because I feel time in me si pia nilicheza rugby kitambo sana but time yetu ya campus I think some of the things which they're doing good is your exposure like traveling across borders when I watch play coaches against other campuses outside. And I feel you're just creating that bond because rugby is a very interesting journey. We a very short journey of our lives because okay, it's not rugby for forever, but then again, we create so many relationships and friends. And to be honest, I feel like imekuwa shaped na rugby. Nimeget mabishke wengi sana, travel so much just because of rugby. So I think that's one of the things that I do really well. Just intervarsities, just going to other institutions, mingling and just creating this relationship. Na feel like to wow wanafanya back in the day and encouragement because na feel by the time mimi nilikuwa natoka USIU kulikuwa na kind of like a program. Yeah, just giving back and talking to like younger players,
any more of education wise. High school level? No, not high school. Okay, many ones are undergraduate, then kafanya master's bado PSI. So like many wanna kind of talk to undergraduates about so it was a true vile balance technically rugby and education. So your balance grades up. So I feel create that opportunity ourselves to bridge now kujua unajenga life yako pia as much as unacheza rugby. So I think that's one of the good things wanafanya. On the flip side, see any negative scenario lenye nishaiona per se, but health wise, especially in terms of conditioning players na feel inapapa ni muhimu wasa wajitunze because ni contact sport, so kuna injuries ukiumia some schools can't really afford. Nikakumbuka unajua kijana last week alikuwa ameumia mguu. Na hii wiki ameenda Vegas kukana hivi the same mguu. Ameenda kucheza na piano. Yeah. I'm strong. Si ama piano muda. Metro booming, want some more. Nilijua juu. Nilijua village boy kama mimi mwachana mimi. Ama bwana director na co-host leo ameingia pesa ngapi? Ndio umefika. But ni poa. Setup poa man. Yes, setup ni kali. Talking of experience, kama viewers wetu wamekuwa follow up, you can see we transition from the sports side straight to my experience. To try to just to try and expand the whole topic and not get tied to sports and all. So that's why we can decide tutakuwa tied to the sports side. Just tukitaka tuongelee tukitaka kuwiden hiyo spectrum. Yeah, because hata mtu akikuja kuongelelea about sports, if he or she is a sportsman or a sportswoman, unapata yeye pia anaweza atatalk more about his life, so that's why we aspect. So tukaona hiyo ilikuwa ina to close sana into sports that hata mtu akijaribu kujiexplain life generally. That's why we did the transition from sports side to my experience. So kama unatuwatch sahi on live TikTok, unatuwatch pale YouTube, enda YouTube, subscribe on my experience, enda TikTok, follow us on my experience, and same thing on Instagram. Our handle is my experience. Moving on swiftly down. Ulikuwa na swali? Niko na maswali mingi sana za jamaa. Si ile hapa ndio uko na kuuliza. Gani hiyo? Ya Mike anakulacho. Anakulacho na stay kwa sio story na nitafuta. So mimi bado lazima tutaona na kando. Talking about varsity rugby. Nilikuwa na ukicompare South Africa varsity rugby na kuna a couple players that transition from varsity rugby, which is very competitive, straight into national team. Ni mwana kuna kijana anaitwa Boka Springbok from alishain sana varsity rugby like I think a year ago, and sahi coach for 15,000 meter and represent the country, and that's something I'd really love when it happen for my country too. So haifanyika hivyo Kenya, like wanakuja kushika varsity then first of all our varsity is here as competitive, so it's hard sana kutoa varsity inamaanisha university. varsity side. Najua nimeharvestiwa from the bush huko, lakini varsity unajua varsity ukisema kuna diversity kizungu kubwa. Thinking outside the box. So I think I feel Kenya, especially university setup yetu ni a bit interesting because compared to other nations, specifically South Africa, I feel first of all they have numbers.
if you watch how that university is, it's very competitive now for the numbers. And then Kenya will transition from high school to university is a bit challenging because not most people get the opportunity to go to campus as well. And then again, the other problem that we're facing with rugby Kenya, si shule zote, unajua that's another thing about our high schools. Because unapata kuna high schools zenye zina participate on some games. Majorly inakuwa soccer, netball, football. Ukipata sana most of the high school hizo ndo major. So unapata msee unaweza kuwa na the spirit of join rugby, but kama umeenda shule yenye watu hawachezi rugby, unakuja unataka kuingia rugby ukiwa university. So inapata ule msee mwenye alikuwa shule yao ilikuwa na rugby. Na sijui mbona high schools zetu ziko hivyo. I think ni structure because unajua tunafaa pia kwa real. Kwa sasa naona ati kama hata tuseme tutatumia case study ya Viga High School. Nilikuwa na Viga High School kama ulikuwa unacheza 15s, hauwezi cheza 7s. So 15s player which it's a good idea to build a specific type of players. But sasa hatuna hiyo crop like hatuna hizo numbers. No. Because during my time tulikuwa tunacheza 15s, mnamaliza fat boys wanachukua leave yao, alafu the fit boys tunaingia kukimbia sasa. But maybe we change because now we've got time yangu first half term 1 we played 7s term 1, then second term we got 15s. So we got more transition from 7s into 15s. So obviously 15s are going to participate in 7s. So most of them probably want to get fit or other preparation of. But because maybe wanataka kupatia watu wengine chances or something. Juu unajua kama which is okay. In terms of chances tunaweza get away nayo. But sasa in terms of quality, tuko na numbers lakini hatuna wala sana tupatia quality in the sport. Unaona? Huwezi patia na quality kama hujapatiwa chance. So yeah, that's what my idea is. Tuko na sababu term 1 tunacheza 15. So we focus on that and then it's just one term 1. Hiyo iko karibu ni kama varsity yako na university. One term term 1. Okay, one term. Okay, one term tunacheza 7. Alafu 2 term tunacheza 15. That's a 15. After 3 term. But then I think your topic I feel very interesting because transitioning for example nakuka tukicheza time yangu kucheza na kina Maseno, Kakamega, Musingu, Vihiga and hizo chuo. Manze kulikuwa na so many crop of players. Very good players. Si Vihiga nyamesho. But they na wao walienda shule gani? Hiyo Vihiga. Wait, kulikuwa na chuo ilikuwa inaitwa Buka something. Buka Academy. Ilikuwa na kina Brian Ndera. Oh, Ndera alikuwa sorry. Ilikuwa na players good, but then again I feel you transitioning now from high school to university. See, either sitting on Saturday university. Unaona, so kuna sana za kwa. Huyu jamaa alienda Viga. Ulienda Viga? Na mbona ulikuwa unataka wewe upeleke shule gani? Grade zangu zilikuwa zinaniongelea. Sasa si useme shule. Zilikuwa zinasema shule gani ama hata hiyo Viga unaweza pata alifixiwa na baada ya mimi nilikuwa na plantiwa mahali na grow. So uliplantiwa Viga. Alika grow. Hata ungeplant ungeplant Kegoe mali Morisa alisoma. Morisa alisoma Kegoe secondary. That's a good approach to look at it. So si mambo ya grade stay. Sio mimi ni smart tu mama. Na si ati na brand. Una prosper. Ukiniweka tu mahali una grow. I think Vegas is a prosper. Mbona cheka?
Tafadhali nimekwambia. Ukiongea mambo ya Vegas acha kuongea leo. Okay, sawa. Hujapata ubia vibaya. History ya Vegas nimeacha. Ukiongea na Vegas eka boundary anza kuongea. From this side. Alafu inaishia kwa Yeah, ina bounce back in. Mbona mnakuwa discriminative? It's all me, it's him. He has okay, tutaenda personal Vegas bus. vendetta. Hata yeye mwenyewe anajua. Kuna kitu hapa. Yeah, anyway, yeah. So, another question. What would you advise a young Adon? Ule don. Sio don mwenye anaenda Vegas. Mwenye amejitumbuiza kwa maisha. Amejitosa. Amejitosa kwa maisha ya NASA. Ule don mwenye alikuwa pale, just general advice to a young upcoming rugby player mwenye amecatch an eye, your selectors. Yeah, maybe mwenye ako high school. Yeah. Una nini yule player? Yes, yeah. That's a young Adon. So kuna kitu ina happen saizi Kenya, kuna trend fulani, not really trend, like ni hot topic ya kuna jamaa wa black blood. I think I got Derek Masawe or something. He's very vocal on social media. Akona podcast naitwa Rock Greg. I think so. I'm not but he's very vocal right now, and I try to fight for. Yeah, he's doing a good job. Yeah, for young guys and stuff, and to come out. Maybe he's doing a really great job. Because me, to be honest, as that as Nicky watch, I was really for him because they wanna feel approach yake, he makes sense, and because he was really backing his work. So I'm really backing him up because like push him. Maybe it'll work and it's gonna change life for the young players. But then again, as I said, too, because rugby, it game for most of us is more passion, So you got to passion and mental health is a very huge thing right now. That's current generation. So I feel some of us may survive or to may go through life because of rugby, because that's where it's our let out. It's our outlet. So you look at therapy. You know therapy and up on express. I think Aizo alikuwa ananiambia I think tukiwa pari tulikuwa na hizo pari hiyo game ya pari. Amesukuma pass hapo ananiambia don't express and I learned that also from way back in Yala. Most of the players, because me and my team don't know like from my name, Jibambe, do something, enjoy. So same thing, same when young guys, young upcoming players from high school or whatever it is, have fun, go game, have fun, and then make the most out of it. Just make sure that you enjoy the game as much as you can. But then again, it's how that it's a very short span of time. So I think I'm going to check because Nicky joined, William Konasima, Nicky joined me, so really got an older generation. And I used to bash these guys because they were older than me. And so easy, I'm not that old, but squeezing. Squeezing me and animaliza na accept English, but when they audiences are for long, so time when you couple anataka kucheza lakini hataki kwenda training. I'm working. To join session. I'm working on that. Actually, I'm turning a new leaf this in a few days. Then I change perception of life young. So I try to train. I try to go to the gym. I try, job it kind of. But I think like your name is up to shout out to our upcoming kucheza. What try to balance your balance muhimu because at the end of the day maisha ina chikanga hapa mbele because I've seen the players that I've played with wanna try to catch up, but ni kila msee kunanga msee anakuwa perfect life. Ainanga life inanga guidance ama good, but wanna try to kujipanga the most you can. At the end of the day, just have fun. We mentioned mental health, which is with our current generation, of course, Gen Z, of course with millennials. Not even about Gen Z, it's all generational. It's just everyone. Everyone, generally, even us. It's just a mental crisis. How do you cope up with mental health? Metro booming. Because there's no way. So mimi na zile ma old school cranks zangu zinasaidia. Yo, I feel like for me
ina depend. Chekani mimi. Na jamani nafikiria kama hiyo gari hizo ndio muziki kwa sababu Sote kucheza hiyo na mchezo mambo. Akina 50. Sikia, nimekaa kwa hiyo gari sijasikia. Unaona huyu msajui, sio ana expect kusikia nini candy shot. Candy shot. Yeah, but brother, pia mwenyewe Deep, unaona unaingia soul searching. Umesikiza unajua nani? Unastarege vizuri. Ukisikia wazi. niambie. Nikiku-mention ya ngoma artist moja na nini? Sema ngoma. Artist. Unaambia artist ndio ngoma yake. Yeah, Niambie ngoma moja ya Peter Tosh. sasa ngoma ya Peter Tosh nani? Nikuimbie gani tu nataka. Niambie tu moja. Nikuimbie gani sitaki kukuambia. Niambie moja. Sivyo ndio nakuna swali. Hizo ndio tayari ndio mnafaa kuset. Sawa basi niambie moja GI. Sasa nisijui. Who's GI? Mimi na GI. No, hata DJ. Words of the farmer. What's of the farmer? Words of the farmer. Sasa ndio mambo deep ndio kanisikiza leo jamani. Ukitaka kuingilia. Huyu jamaa tukikuja sasa ulikuwa unasikia Peter Tosh. Check, Mauricio, mimi nimekaa hapo mimi enjoy jua. Na speed mode. Mimi enjoy jua. Huyu jamaa kumbe ni judge. Enyewe. Muona friends who judge. Friends ndio anakujudge ndio. Mike, would you once ago? Sasa sikia. Unajua huyu jamaa tukikuja. Mimi si Mike niambii niwekee anguka naye. Mike amefloat the judge. Na sika boda amenyamaza. Kumbe anataka anguka. Na niambii Mike, hizo mazi. Sawa. So yeah, so Also, because in terms of mental Mental health. health, vile mimi na complain to me. But mimi realize music za mangoma sana. Mike, Kucheza. Nimefanya nini? Sinasikia. nasema tunasikia anasikiza kama ngoma. Ngoma. So ukiwa nikisikiza old school cracks zao. Mimi na cop na mental health. Sawa. So music Uko soul searching. Alright. So music za mangoma sana, hip hop specific. But then music za reggae, ni vile tu sijoingi majina, but music za reggae, especially kuna time vile mimi na move around nilipata Hawaii at some point pia. Nilisikiza Local fresh, nimekuwa local tourist. Kijana mtalii. So yeah, kuna ngoma and then kuna rugby. As much as niko na injuries mingi, most of the time wanaga to pitch. Kuna kitu na shikoli unaweza test not about sports or being an athlete. Kuna tu kitu na about sports. Ukienda hapo ucheze tu kidogo, like you feel like you're new, you're rejuvenated, you're refreshed, you're ready to tackle the day or whatever is on your way. So these are some of the ways that you move fun, and then more sana na folks so both my dad and my mom. So big story sana now about to anything and everything. Because the good thing here was as young, very open-minded, so but so more bigger story more now. So I think hizo ndo vitu zenye zifanya na feel more relieved, and then mimi ni msoa shule, napenda sana vitu za shule. So other side actually going back to school for another. Ukifanya masters. Unaenda kusoma nini? Because off the books, niko na masters mbili. So natakuwa nafanya. Wewe unajaliwa kweli. Hebu tuambie uko na masters gani na gani gani? Niko na MBA, niko na masters in business administration, maybe specialized strategic management. And then niko na masters in MIM, masters in management. So you're basically so hizi vitu zinaonga different. Kuna more of like the more professional route the job wise, and then kuna ingine ni more academic wise. So niko na kind of zote mbili. Congratulations man. Ni kazi moja. Ni kazi, but hizo pia even when pia uji kind of mental health yangu you're through school and education. So say na try kwenda into doctorate. Hopefully that make it. So you took some plan vitu mpya, like just to understand how vitu, just new things, new challenges. Na vitu Next time tukikama hapa tunakana na Dr. Don. by the it happen. Very soon. Inshallah. We're very proud. Should it happen. Yeah. So that's how I cope with mental health. And of course, for sure, just hang out with friends and would you express the story about life or challenges. Hisi hapa kwa my experience podcast.
hii ndio inakuanga therapy yetu. Hata leo na feel sessions sana ya therapy. Tunakujanga hapa tunaongea our life experiences. Mike ananibash. Mike anapenda kuniingilia. Ndio nimeona. Mike ananiingilia. Kuna agenda. Leo sikuingililia. Mimi nasema tu chenye kinafanyika. Unajua kuna kuingililia wewe. Mike una mess up na nini yangu. Mental health. Anakumaliza. Tunakungana Mauricio hapa kama co-host wetu. Leo alikuwa caught up in between shenanigans. Some shenanigans. Alikuwa Vegas. What's jua? But nilikipigia simu mwana alikuwa so happy. So nikasema hiyo ni mental health. As long as uko happy shit goes. That's the most important thing. We care about your happiness. Alafu ule ndo director pale. Piga mama bad. Alisema sio bad. Hizo ni wing. Sawa. Just salimia wase. Tena once again. Come gotea wase wasa wa document. Ndio gotea wase hapa na hii microphone yangu. Before tufunge hii chapter yetu na mzee Dom. Mauricio pia utakuja gotea wase pia. Na Mauricio si hapa kila. Kama kwa sababu tunakungoja kamera ina roll, mafans wanakungoja. Wanataka jina, waambie role yako kwa hii podcast yetu. Yo, mimi naitwa Sam Maze. I'm a job. Mimi ndio mwoga behind the camera. Behind the scene. Behind the scene. Mimi ndio the Mr. Cameraman. Yeah, so peace out. Thank you. Waambie tu follow. Maze, mimi jeshi Omondi to follow kila mahali. Kwa mtandao, YouTube, Twitter, TikTok, Squeeze inaitwa X. kila mahali to follow. Hebu sema kwenye umesema tira tena. Hebu sema hiyo tira. Mauricio, kama tupate partnership hapa hivi, also tuko a big family. Tuko tu. Yeye mimi leo sikashuka hivi. Lakini mimi ndio huyu hapa. Nashukuru jamaa leo sikutokelezea lakini Next episode is available? of course we are available. Hapo sawa. Kama dawa. Sawa, dawa. Tufuate. Next weekend tuko pamoja kila siku. Sasa. Peace out. Hapo. Sasa leo tuko na Don hapa na Big Mike of course. Tuko tukirun show leo na we really appreciate you guys for all the love not show across all platforms, and we just want to ask you guys to keep on showing us the unwavering support, and we really appreciate you guys. For now, I think we're gonna call it a day. Tutaleta Don hapa. Don akona story kibao sana. Kuna stories for another days zinafaa tuongelee. So Shukran. tutarudi tukuja na Don for another episode. And yeah, Don, parting shots, then Mike atatufungia. Atatupatia parting shot. What do you have to tell our followers? What do you have to tell maybe a rugby player mwenye anakama ama any other sport? Whether it's basketball, whether the anything, whether the football or anything. Unazambia nini jamaa pale mtani? I'm not sure too. Just keep chasing your goals and dreams, manze. Hizi vitu take time, but shikilia hapo hivyo. Kuna let again Tupac. Kuna song yake fulani anasema don't keep your head down. So just keep your head up. Actually, that's the title of the song. Keep your head up. So I can't be twisted wrong. At times unajigas, unajisike up, and then just keep on building it. One day, one time to realize the fruit. Yeah, one time to realize the fruit of your hard work. It takes time. So yeah, but I'm grateful. Thank you for guys hosting me here, and keep on to follow up and hope to see you guys some other day. Yeah, one of the songs you're gonna skiza kikuja. Manze, keep your head up. Manze, niko na phone call nyingine. Mike, unasemaje Mike? Mimi kenye naweza sema msisahau kutufollow, like, share, comment, let us know what you're thinking, then usisahau kuenjoy life. Maisha moja. Yeah. Hakuna maisha ingine tena utahave. Just be careful with whatever you do. And then again, kitu ingine, msisahau one time tafadhali. Mimi nataka kwanza kupreach mambo ya kuchukua nini tafadhali one time. I will be. Yeah. Alright. And that's it. Thank you so much, guys. Thank you. See you in the next episode. Boom!